что бы вы посоветовали, когда вот, например, читаешь мантру и беспокойный ум, продолжать дальше в таком же темпе или постепенно будет прогресс? Ну, когда ум, собственно, мешает. What would be your advice if someone is trying to chant mantra, but he or her mind is too much upset and restless? Should one just go on in the same condition, or just hope for the change to be better at later time? Srila Guru Maharaj's advice was to accept some responsible service that would focus your mind. Шрила Гуру Махарадж советовал, что следует принять ответственное служение, которое поможет сосредоточить ум. The responsibility of that service demands focus. Сама ответственность такого служения потребует сосредоточения. Then once focus is achieved, to take up taking. И когда сосредоточение, концентрация будет достигнута через служение, тогда вновь обратиться к нам, к повторению имени. We're also advised against inattentively, absent-mindedly taking Krishna now. Потому что он также не советовал рассеянное или небрежное повторение Хари Кришны. Считается, что в преданном служении можно задействовать все качества, присущие человеку, кроме чувства зависти. Что такое вообще зависть, еще раз можно пояснить, и как вы себе распознать? It's told that any quality of human being can be engaged in service except of enviousness and why. What is enviousness and how to recognize it in oneself? It's to not appreciate someone being in their rightful position. Зависть значит не признавать кого-то, кто находится в достойном, уместном положении. So this is of particular importance to devotees because it's mentioned in the very beginning of the Srimad Bhagavatam as being the criteria for entering into an understanding of substantial Krishna consciousness. И в особенности это качество отсутствия зависти важно в отношении преданных, поскольку отсутствие зависти упомянуто в самом начале Шримад Бхагаватам как основа или фундамент для более глубокого понимания сознания Кришны. Recognizing, as we say, an aspiring servitor, that there are servitors that are superior to oneself. Есть такое выражение: тот, кто стремится стать слугой. Поэтому естественное положение для такого человека признавать положение тех, кто уже является слугой. Again, back to the prayers of B.S.Goswami, he mentions Guru's Mukunda Preshta, the one who is most dear to Krishna. Возвращаясь к Шри Радхарани Госвами, можно упомянуть, что он использовал такое выражение Мукунда Прешта, тот, кто чрезвычайно дорог Кришне. In the highest sense means Srimati Radharani, but by delegation, all of those, an extension, her serving entourage. В высшем смысле это выражение указывает на Шримати Радхарани, но в расширенном понимании это указывает также на всех, кто занят в служении ей. Down to our Gurudev and his servitors. В том числе наш Гурудев и его слуги. So we're told even Srimati Radharani herself, she's pushing others forward in service to Krishna, thinking, oh, they can best do that service. Даже сама Шримати Радхарани, она всегда продвигает других, подталкивает других вперед, утверждая, что нет, ты сможешь сделать это служение лучше, чем я. Not trying to establish oneself, but establishing others. Не пытается утвердить свое положение, но пытается утвердить положение других. So Srila Guru Maharaj told one of the hallmarks of progressive devotion is to
feel some sadness if we hear that someone is going down, and to feel some happiness and appreciation in the heart if someone is making progress. Шрила Гуру Махарадж говорил, что один из признаков прогрессивного преданного или растущего преданного это если он испытывает печаль, огорчается, слыша о падении другого человека, и напротив радуется, испытывает счастье, слыша о росте, о продвижении других. And at the same time, being fallen souls with so many flaws and lack of qualification, we're asking that Krishna be merciful and despite our fallen condition and lack of qualification. Кроме того, будучи падшими душами, обусловленными душами, мы наделены сполна всевозможными недостатками, изъянами, и поэтому мы обращаемся к Кришне с просьбой, чтобы Он был милостив к нам, несмотря на наши изъяны. But if on the other hand we indicate someone else as being fallen, unqualified, and why are they getting mercy? И так в это же время мы можем указывать на другого человека, говоря, что он не квалифицирован, он падший, он низкий человек, почему на него пролита милость? That's what we want for ourselves. Но и мы хотим милости к себе. But we can't tolerate that sort of merciful extension will be given to others. Но не можем стерпеть, когда с подобным же милосердием, с подобной же милостью относятся и к другим. Srila Guru Maharaj gave the example of, what do they call it? A woman with a blind baby names the child Padmalochan, which means beautiful lotus eyes. Шрила Гуру Махарадж говорил, что иногда женщина, ребенок, который слеп, может дать ему имя Падмалочан, то есть лотосоокий. Other people think, she's crazy. Другие люди могут сказать, да что, она с ума сошла такое имя давать. Baby's blind. Ребенок слеп. She said, no, he has such beautiful lotus eyes. Но мама утверждает, что нет, у него такие прекрасные лотосоподобные глаза. His love and affection compensate defect or flaw. Любовь и нежность компенсируют изъяны, недостатки. So if someone has some love and affection for Krishna, then naturally it will be extended to those who are dear to Krishna. Поэтому если у кого-то есть какая-то любовь и привязанность к Кришне, то естественным образом подобные же чувства будут распространяться и на тех, кто дорог Кришне. So we cannot dismiss the devotee and think that we'll have a relationship with Krishna. It's not possible. Но нам не следует думать, что можем отвергнуть преданного и при этом думать, что у нас будут отношения с Кришной. Об этом не может быть и речи. Rather, the inverse is true. Krishna can be dismissed in favor of the devotee. Скорее, напротив, Кришну можно отбросить ради преданного. But bhakta puja abhyadika says the worship of my devotee takes precedence over the worship of myself. Кришна говорит, поклонение моему преданному более важно, чем поклонение самому мне.